ዌልካም ኤቭሪዋን። በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው አንዳንድ ሰርኪት ቤዝድ የሆኑ ፕሮብለሞችን ለመስራት የምንጠቀመው ኪርሆፍ ስሎው አለ። ሶ ኪርሆፍ ስሎውን እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የማሳያችሁ በዚህ ቪዲዮ። ሶ ስቴይ ቲዩንድ። አሁን የምንመለከተው ነገር ቢኖር ናው እዚህ ጋር የተሰጠን የምታዩት ዲያግራም አለ። ሶ አሁን እዚህ ዲያግራም ላይ suppose we want to find the current flowing in each resistor. The current flowing in each resistor. So ይሄንን ለማግኘት የእያንዳንዱ በዚህ ጋር በእያንዳንዱ ሬዚስቲቭ ማቴሪያል ላይ ፍሎ የሚያደርገውን ከረንት ለማግኘት የምንጠቀመው ስቴፕ አንደኛው ምንድነው? አንደኛ ሲምፕሊ አፕላይ ቮልቴጅ ጃንክሽን። ሶ ስፔሲፋይ ዮር ጃንክሽን ፖይንት። ናው ሂር ከተሰጠን ሰርኪዩት ላይ we have two junction points. So junction poinቶች ላይ we specify the current. So step 1, so specify the current. Now እዚህ ጋር ስፔሲፋይ የምናደርጋቸው ከረንቶች ጃንክሽን ፖይንቶች one should be into the junction point and the other should be out of the junction point. Now let's suppose the current is flowing in this direction, so let's call it this I1. Then of course the current leaving out of a junction point is I2, and at this point we have I3. So ከስቴፕ 1 ምን ኮንሲደር እናደርጋለን? From Kirchhoff's first law, the sum of the current flowing into a junction point should be equal to the sum of current flowing out of a junction point. That being said, from this given diagram, we can specify that I1 is equivalent to I2 plus I3. Now we have one equation. So throughout our problem, main equation እንጠቀማለን ማለት ነው። So we specified generally the direction of the current in a circuit. ሌላው ምንድነው ስፔሲፋይ ማድረግ ያለብን? የሚቀጥለውን ስቴፕ ላይ የምንጠቀመው ምንድነው? ስፔሲፋይ ስቴፕ 2 or simply identify your loop. So now we just by either counterclockwise or clockwise የሆነ loop specify እናደርጋለን. So here if you start from this point and return and move this way and we come back to the same point, so we call it this is one loop. So let's call it this thing is one loop. Now what we're going to do is simply now we have loop 1. Loop 1 is what this, and another loop here we have is loop 2. So we also have another loop. Of course this is out of the circuit, it goes like this way. So in fact we don't need this loop. ሁለቱ ሉፖች ካሉ በቂዎች ናቸው። So ስፔሲፋይ ካደረግን በኋላ የሉፓችንን ዳይሬክሽን ናው ክሎክዋይዝ የሆነ ዳይሬክሽን መርጠናል። Now from loop 1 and from loop 2 we apply Kirchhoff's voltage rule. So step 3 would be apply Kirchhoff's or simply voltage law. So ቮልቴጅ ሎው ላይ ሞስትሊ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ምንድነው? ሳይን ኮንቬንሽን ነው። ብዙ አይነት ሳይን ኮንቬንሽኖች ስላሉ ኦፍ ኮርስ አንደኛውን መጠቀም በቂ ነው። ሶ እኔ አድቫይዝ የማደርጋችሁ ናው ይሄን አይነት ሳይን ኮንቬንሽን ነው። ሶ ምን አይነት ሳይን ኮንቬንሽን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ያስባለሁ? ናው we have a potential source, or when a potential source is in the direction of the loop, this is the direction of the loop,
when the potential source and the loop are in the same direction, the potential drop at that circuit element is positive. So we will have positive potential drop. That's one thing. Next will be if the direction of the loop and the potential are in opposite direction, like this way, we can say that the potential drop is negative. So we will have a negative potential drop. ኦራይት ሌላው ምንድን ነው? ሬዚስቲቭ ማቴሪያል ቢኖረንስ ሰቻስ ሬዚስተር አለን። ናው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ምንድን ነው? ፕሪቪየስሊ ጀስት ባይፖላሪቲ ፖቴንሻል ድሮፑን ከሉፑ ጋር አሳይን አድርገን አይተናል። ግን ሬዚስተር ካለ ኢፍ there's current flowing in that resistor, let's say this is a current, the direction of current, and the loop are in the same direction, the loop and the current are in the same direction in a given resistor R, then we say that the potential drop is negative potential drop. So ፖቴንሻሉ ኔጌቲቭ አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ፖቴንሻል ድሮፕ አለ። ሌላው ደግሞ የሚኖረው መቼ ነው? when the direction of the current in a given resistor is opposite to the direction of the loop. In that case, the potential drop in that resistive material is simply positive potential drop. ፖዚቲቭ ሲምፕሊ ፖቴንሻል ድሮፕ። ሶ እነዚህን ኪ የሆኑ ነገሮችን እንጠቀማለን። አሁን እዚህ ጋር ካለ ነው እዚህ ጋር ካየነው ፕሮብለም ሂር ናው ዊ ሃቭ ቱ ሉፕስ። አንደኛውን ሉፕ አፕላይ አድርገን ሌትስ ራይት ዘ ኢኩዌሽንስ ፍሮም ኪርሆፍስ ቮልቴጅ ሎው። ሶ አኮርዲንግ ቱ ኪርሆፍስ ቮልቴጅ ሎው the sum of potential drop in a closed circuit is 0. ምን እያለ ነው? አንዱን ሉፕ ስፔሲፋይ አድርገን እንመርጣለን። here let's choose loop 1. now loop 1 ከአንድ ፖይንት ተነስተን from here resistive material ተነስተን we go all the way around in this closed loop and we finally touch this potential source, and also we consider this resistive material, and also finally we will consider this. so በእነዚህ ሰርኪዩት ኤለመንቶች ላይ ያለው ፖቴንሻል ድሮፕ ምን ይለናል? it should sum up to their own. so እንዴት ነው sum up የምናደርገው? first we need to know that እዚህ ጋር ያየናቸውን ፕሪንሲፕሎች እነዚህን ሳይን ኮንቬንሽኖች መጠቀም ያስፈልገናል። እነዚህን አራቱ በጣም ኪ ነገሮች ናቸው። አንደኛው ሳይን እንኳን የተሳሳተ ቢሆን ሪዛልታችሁ ላይ የተለየ ውጤት ነው የሚያመጣባችሁ። so you need to be careful when you apply Kirchhoff's voltage law. junction law ብዙም ያን ያህል የሚያስቸግር አይደለም፣ ቀላል ነው። ሞስትሊ ይሄኛው ጋር ነው ጥንቃቄ የምፈልገው። so let's use የመጀመሪያውን እስኪ so I think ስክሮል ከማድረገው ይሄኛውን ኢሜጅ ልውሰድና እስኪ ወደ ታች እዚህ ጋር ዲስከስ እናድርገው። alright, now I think it will be easy. now primarily we have seen that this is the current flowing I1 and I2, and the current flowing this is I3. of course here from this information ምን እናያለን? now we have seen that from junction law I1 equals to I2 plus I3 ይሄን አይተናል። now ምንድነው ምናየው? loop 1 እንጠቀምና let's write the voltage drop. so now let's begin from this material,
from this potential source, 12 potential source. So let's ignore the unit. Now the potential source and the loop are in the same direction. እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ምንድን ነው? ሉፑ እና የፖቴንሻሉ ፖላሪቲ in the same direction ነው። by that ምን ማለታችን ነው? ያው ኔጌቲቭ ቱ ፖዚቲቭ just like a forward arrow ብላችሁ ትወስዱት ማለት ነው። take it as a forward arrow. So by that definition, so the current the potential and the loop are in the same direction, so the potential drop is positive. So now 12, put 12 volt. Now plus the next element that we will encounter with is this potential source or 3 volt potential source. ልክ ሉፓችንን ከዚህ ዙረን እዚህ ጋር ስንደርስ here the direction of the loop is clockwise direction ስለሆነ and the polarity are in the negative, in the opposite direction. Here this is the direction of the polarity, but the loop is in this direction. So ከዚህ ምን እናያለን? The potential drop at that element is negative, so simply we put -3. then next የምናገኘው ምንድን ነው? the 4 ohm resistor ነው። so 4 ohm resistor ላይ ያለው potential drop, first we need to know the direction of current. Now current I2 is flowing down, flowing in this case, let's say I3 and I2 here, primarily I2 and I3 will take. Now here current I2 is flowing down here, it flows this way downward, so this is I2. So the direction of the current and the loop are in the same direction, because as you see here, so in the same direction ስለሆነ the potential drop is ምን ብለናል? primarily እዚህ ጋር በሳይን ኮንቬንሽን የተጠቀምነው it is negative potential drop. So what we will put here is minus I2 times R4 or simply 4 ohm. Now let's go back once again. Minus 4 times I2. Hence this is a resistor, time current gives us a voltage drop at that given point. So the next resistive element we get in this closed loop one is this element or 5 ohm element. እዚህ ጋር ያለውም current loop current first specify ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ያለው current ምንድን ነው? the current 1 ነው። እዚህ ጋር የሚፈሰው flow የሚያደርገው current ነው። so the direction of current is in the upward direction. So the loop also is clockwise, so the loop and the current in a given resistor is in the same direction, therefore the potential drop is, so we say it minus, so the minus 5 ohm times the current I1, since this is the current I1. So this is of course our second equation. Primarily from junction law we have found the first equation. So finally ሌላ የምናገኘው ደግሞ ምንድን ነው? ሁለተኛ ሉፕ ይኖረናል here, loop 2. Now this is actually using loop 1 we have found this equation. So let's use loop 2 and let's find another equation. So according to loop 2 here ያሉንም ኤሌመንቶች ምንድን ናቸው? 3 ቮልት አለን፣ ሌላ 18 ቮልት ሶርስ አለን፣ ሌላ 2 ኦhm ሬዚስተር አለን፣ ሌላ 3 ኦhm ሬዚስተር አለን፣ 4 ኦhm ሬዚስተር አለን። of course the direction of the current also should be specified first. So the current flowing in 2 ohm resistor is downward, it calls I3 current. So here of course I3 also flows in the same direction, here I3 and 3 ohm resistor. So let's begin from the 3 volt source. እዚህ እንደምትመለከቱት የ3 volt source እና የዳይሬክሽን ኦፍ ሉፓችን ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ነው። so we take the values of the voltage in that case positive, ፖላሪቲው እና ዳይሬክሽን ኦፍ ሉፓችን in the same direction ስለሆነ we specify 3 to 3 volt. and then the next የምናገኘው ምንድነው? 18 volt source ነው። look the 18 volt source እና direction of the ሉፓችን in opposite direction ነው።
ክሎክዋይዝ ነው በት ኢትስ ኢን አፕ ዳይሬክሽን። ሶ ሂር ከዚህ ምን እናያለን? the potential drop in this element is the potential term is negative 18. so ከዚህ ምን እናያለን? ኔክስት ደግሞ የምናገኘው አር the 2 ohm resistor ነው። from that resistor the voltage drop is negative because the direction of the loop and the current are in the same direction. from ተመሳሳይ ሳይን ኮንቬንሽን የተጠቀምነው thus let's take it minus 2i3 የምናገኘው ኔክስት ኤለመንት ደግሞ 3 ohm resistor ነው። the direction of the current in 3 ohm resistor and the loop are in the same direction, so we take the negative drop, potential drop, that is i3 sorry here that is 3i3. ፋይናሊ የምንመጣው እዚህኛው ሬዚስተር ላይ 4 ohm ሬዚስተር ላይ ነው። ሶ 4 ohm ሬዚስተሩ ጋር ስንደርስ የምናየው የዳይሬክሽን ኦፍ ከረንት ዳውንዋርድ ነው በት ዳይሬክሽን ኦፍ the loop clockwise ስለሆነ so it will be in opposite direction, so the potential drop should be at that point what positive መሆን አለበት። so that should give us positive for what the current is still i2. of course this should give us a sum of 0. እዚህ ጋር የረሳሁት ነገር ፕራይመሪሊ ምንድነው all should sum up to 0 መሆን አለበት። we don't forget this from Kirchhoff's voltage rule. now with simple simplification ሶስቶችንም ኢኩዌሽኖችን ፑት ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ኢኩዌሽን from junction law ምንድነው ያልነው? i1 equals i2 plus i3. ሌላ ኢኩዌሽን ምን አለን? from equation loop 1 we have found out 12 minus 3s simply 9, and finally we get minus 5 i1 minus 4 i2 plus 9. this is 0. of course this is equation 1, this is equation 2, and finally from loop 2 we have found that this equation with a simple simplification 4 i2 minus 5 i3 minus 3 minus 80 minus 15. this is sum up to 0. so mainly የኪርሆፍስ ላይ ፕሮብለም ላይ እነዚህን ኢኩዌሽኖች ማምጣት ነው the basic point. so እነዚህን ፕሮብለሞችን እነዚህን ኢኩዌሽን ካመጣን በኋላ ሪስፔክቲቭሊ ሶልቭ ማድረግ እያንዳንዱ it will be easy. so I hope እስከዚህ ሌቭል ላይ መስራታችሁን ሹር ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በበለጠ ደግሞ ኔክስት ፕሮብለሞች ላይ we will see solving the currents and different resistive material, the potential drop እና ሌሎችንም። የዚህ ቪዲዮ ዓላማ ምንድነው? ጀስት ስትራቴጂዎችን ለማየት ያህል ነው። ምን አይነት ስትራቴጂ እንጠቀማለን እና ሳይን ኮንቬንሽኖችን ለማየት ነው እዚህ ጋር የተጠቀምናቸው ቤዚካሊ ስፔሻሊ ኪርሆፍስ ቮልቴጅ ሩል ላይ ማለት ነው። ሶ ፕሮፐርሊ እነዚህን አፕላይ ካደረግን we would get the same results finally. so I will see you on the next video also.